Наша вам скидочкой, дорогие пацаны и пацанессы, вы на канале С.П.И. Мы продолжаем прохождение Max Payne 3. И как бы, ну что там, звенит безболезненный колокольчик, приглашает вас подписаться, прожать его полностью, смотреть, лайкать, комментировать, получать море удовольствия. И, ну, как бы, чё уж тут сиськи-то долго наминать. Погнали дальше. Хлоп-хлоп. Да, ты молодец. Весь город благодарит великого американца, защитника обездоленных, ебать. Думаешь, ты хоть что-то исправил? Думаешь, ты хоть кому-то помог тем, что уничтожил этот вполне законный бизнес? Законный? Да вы крадете органы. Мы за все заплатили. У нас есть квитанции. А, значит, люди уже могут продавать свою печень, глаза и сердца. Ты псих, ебаный извращенец. Мы защищаем горожан, хороших людей. Защищаем. И у меня большие связи. Ну, такая как-то аргументация, как мне кажется. У нас все законно, блядь, потому что это узаконили каким-то там, видимо, мистическим образом. Видимо, узаконили, потому что у него большие связи. А у нас есть квитанции, блядь, ну охуеть. Людей разбирают на запчасти. Дружище, сейчас ей никакие связи не помогут. Пожалуйста, блядь, сразу вынь автомат. Зачем ты каждый раз переключаешься на пистолет? Нахуя вот так сделано? Нахуя? Нахуя в принципе сделано так, что после каждой заставки ты, сука, переключаешься на ебаный пистолет, даже если у тебя есть автомат. С учетом того, что заставки тут через каждые 2 шага переключаются. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Еще желающие? Помповуха, блядь. Господи, вы что, правда думаете, что... Фуф. Полежим, отдохнем. Встанем, побежим. Встанем, побежим. О! Это то, о чем я думаю. Да, это мой пулеметик золотой. Сука. Только к нему патронов нихуя нет. Вот напасть. Ох! Ох! Что за хуйня? Чё, блядь, за хуйня? Блядь, трясет. Сигай. Где пулемет? Опа! А вот это я пропустил. Резкий ублюдок.
как же колбасит, блядь. Фуф. Черт, штурмовик! Пожалуйста, спрячься, Максик. Yes! Фух, наконец-то, ебать. Что-то напряженно все стало очень. Ну и сюжет-то напряженно. Друг мой, я же говорил, что это опасный город. Да, но я к нему привык. Он мне даже нравится. Ха! Приятно лицезреть веселого, улыбающегося туриста. Посос! Какого хуя ты тут делаешь? Я вернулся. Вижу, но зачем? Чтобы спасти тебя. Ах да, ты же настоящий герой. Послушай. Нет, поехали со мной, Макс, в Бразилию. Сыграешь роль козла отпущения, поможешь брату моего босса навариться на торговле человеческими органами. Да, просто идеальная работа для тебя. Ты что несешь? Не знаю ни про какие органы. Виктор и Марсело хотели проучить Родриго, чтобы тот не зажимал родительские денежки. Они заставили меня им помогать. Ну-ну. Ты что, сдохнуть хочешь? Я сделал все, что мог. Вернулся за тобой, Макс. У меня скоро будет ребенок. Короче, я ухожу. Пошел нахуй. Хорошо, но потом. А сейчас пошли. Надеюсь, эта штуковина заведется. Глава 13. Злобный лысый жердяй. 55-й батальон полиции, спецназ. Я в неоплатном долгу перед тобой. Нет. Прости, что я не смог спасти твою сестру. Я все видела. Ты ни в чем не виноват. Мне платили за то, чтобы я ее защищал. Она попала в чокнутую семейку. Возможно. Я просто хотела поблагодарить тебя за то, что ты дал нам шанс на жизнь. Ну, как семье. Надеюсь, у вас все будет хорошо. У всех у вас. Не задерживайся. Блять, я же говорю, сука, это семейное. Я же говорю, блять, это семейное. Она даже не Максу, она даже своему собственному такому же, блять, мужику. Вот главное, что она ему говорит, это: поторопись, не задерживайся. Макс, давай скорей. Рауль, быстрей, быстрей. Блять. Семейка нахуй, но они же теперь все будут пососы. Но я думаю, что они, наверное, могли бы претендовать на какие-то там дворянские корни, возможно. Поэтому я думаю, что им нужно взять двойную такую аристократическую фамилию. Пососы, потороплищи какие-нибудь там. Пососы, не знаю, посос Поторопов. Вот что-то в таком духе. Посос Поторопенко, посос Поторопельо. Вот они же там, это Латинская Америка, в конце концов. Во, будет просто... Ну, дружище, вот и все. Куда отправитесь? Не знаю, может вернемся в Нью-Йорк. Может поедем в Аргентину. У Джованны родственники в Сальвадоре. И может мы там поселимся. А мне еще нужно разобраться с одним делом. Мне жаль, что я втянул тебя во все это. Я знаю, это было ошибкой. Что было, то было. И потом, я развлекаюсь почти как старые добрые. Может, все так и должно было сложиться. Раз уж помирать, то неважно где, на солнце или в снегу. Извини, что уезжаю. Но у нас скоро будет ребенок. Сам понимаешь? Да, я понимаю. Знаешь, я чуть было не ушел, не попрощавшись. Подумал, а вдруг этот малый всадит в меня пулю?
Возможно, но не сейчас. Спасибо. Береги себя, Макс, а? Не стоит выбрасывать свою жизнь. Жизнь стоит того, чтобы жить, буквально он сказал. А, как скажешь. Нет, я все равно считаю, что типа посос пусть и не конченая мразь, но из того, что мы видим вот по игре, как он себя ведет туда-сюда, ну, все-таки такой, ну, знаете, блядь, с говнишечкой все-таки человек. Да, он вот в последний момент такой, типа, нет, блядь, все-таки я напарник Макса, надо его спасти. Буквально спасает жизнь Максику. Но, ну, вот есть в нем вот. Я бы не назвал это прям гнилью. Если в человеке есть гниль, то это все, это диагноз. Это на всю жизнь, это неисправимо. Поэтому гнили в нем, как оказалось, все-таки нет. Но говнинка присутствует. Я думал, что стану свидетелем чего-то там. Нет, я его не тронул. Готов? Наверное. Так, я просмотрел собранные тобой сведения, и хорошими их не назовешь. Что там? Юфе, и в частности их знаменитость мистер Беккер, друг Виктора Бранко. Да, также человек, финансирующий его предвыборной кампании. Ну и, разумеется, государственный чиновник. A weapons dealer, a murderer, this was known. A dealer in human organs, this wasn't known. A proper gentleman. Sure. So you're gonna bring him down? Yes, because I want to lose my wife and my children and then get killed myself. All that after watching him walk free. Tell me what has to be done. Well, officially there's nothing I can do. And unofficially? Well, we can always try something a little more creative. Creative? De Silva had promised me a 10 o'clock showcase. I had to make sure I was on stage and ready for my close-up. Diga a Becker. Que vim para ele. Ah! Ei, olha aqui, tropa, ei moço, mano, quem é esse cara aí? Manda tua conta, rapaz. Vai fudeu! Meu conta não deve saber da culpa. Ela não desgruda dela, meu. Ei, quem é essa cara aí? Convidado nosso. Quebra esse otário aí. Deixa comigo, vou dar uma lição nele. Então, o pai dela não desgruda. Filha da puta! Atrás de inocente! Vamos aqui! Você vai descer, caralho! Tá pensando o quê? Hã? Onde é que você vem? Fica aí! Eu? Você fodeu, filha da puta! Otário! Otário! Deixa eu sair daqui, né? Ô, segura a porta aí! Eu vi uma outra versão. Vamos resolver aquela parada lá, hein? Demorou. Meu amigo. Hey, what are you doing here? Huh? I ask you a question. Answer him. Answer him. What are you doing? What? What are you doing here? O que você está fazendo aqui? What are you doing here? I don't understand. I can't hear you. What are you doing here? Me in the ear. Hey, answer me. What are you doing here?
precinct after all this time. Time to find out what the hell was going on. Nothing resembling good times lay beyond that gate, but I was gonna have to face the music sooner or later. Seemed the anti-drug squad had a few habits of its own. I guess our little stunt helped some other civic-minded people raise valid concerns about community relations. Their faces said it all. I was on their side, but how could they know that? If they came through that door, I'd be leaving as a human shield and never leaving at all. Luckily for me, for once the police arrived just in time. It sounded like all hell was breaking loose. Whatever nonsense De Silva had pulled, it seemed to be working. Last few prisoners were trapped in here, and more pressingly, it seemed I was too. The security switch had to be in that booth.
was a switch to those doors somewhere, or I was in a whole heap of shit. It was Monday's arrest log, as far as I could tell, and no sign of anybody from Nova Esperanza. All those poor bastards have been checked straight into the Imperial Palace Hotel. Kid had the right idea. There was no point bouncing bullets off that thing. I decided I'd try to pick up where he left off. And then immediately regretted that decision. Shame to let that RPG go to waste. This nice. The perfect end to a perfect trip. If someone had told me 6 months ago this was where my life was headed, I'd have ordered a double of whatever they were drinking, drunk it, then blown my head off. Que porra você tá tentando fazer? Another dark, rainy night. Another police station. Another futile crusade for amends. Time moves forward, and nothing changes. Bastard in the joint must have known I was on the loose by now. I couldn't afford to waste any more time.
Police food, the same crap the world over. But I could reminisce about the old days later. For now, there was more pressing matters to deal with. From the control room, it looked like the security cameras were still running. Luckily, I wasn't the only cop with a pill problem. I figured I should check out the security monitors while I had the chance. It looked like the prisoners were giving them a run for their money. That's what happens when you hand some roided-up half-wit a commando uniform with special on the front and let him ride around his hometown in a tank playing soldiers. Sooner or later, someone's gonna decide he's not so special. There were a bunch more in the elevator, tooled up like they were about to roll into Fallujah. And of course, they were headed my way. The heat was rising. That meant I was getting closer to the source. I had to keep moving.
saw the elevator doors were open. If there was one thing I learned since being in Sao Paulo, it was that me and the local elevators were not a good mix. Whatever depressing fate lay on the other side of those doors, there was no point in putting it off any longer. More cops than cholesterol, and still no sign of Becker. It wasn't the first time it dawned on me I should probably have gone over the plan in more detail, but it was too late for that now. If I didn't hurry, Becker would be long gone. Sao Paulo's own David and Goliath. I'd pinned De Silva as a coward, but he'd risked more than anyone. And he'd never taken a bribe. AUP. Those were the guys who jumped the yacht in Panama. And what was this? Had the Brazilian cops tipped them off about the money?
I still didn't know how I'd gone from drinking myself numb in New Jersey to looting corpses in Brazil. But this was where I was, 5,000 miles from a home I couldn't go back to, on another suicide mission to clean up a mess that wasn't even mine. I'd spent my career dozing off in the briefing room. Now wasn't the time. The CS were all but out of business in Sao Paulo, and suddenly Becker and Victor looked like local heroes in the war on crime. They'd really gotten their money's worth outsourcing their problems onto me. My old pal Serrano. We'd both been unwitting clowns in this sorry circus. Part of me hoped he'd made it out of that hotel alive. I didn't recognize the guy. Maybe this was the new slum king De Silva had talked about. A throne never stays empty for long. Fame at last. It was no great surprise I'd made Ufe's most wanted list. I hadn't done much to improve the reputation of Americans abroad over the past few weeks, and there they were, my illustrious employers, 3 dead and still every chance I'd go 4 for 4. None of this was going to look good on the resume. And I was in good company. Powell Passos, sent up north to find a washed-up gringo who'd act tough and play dumb. Boy, did he ever deliver. Starting to feel as if I'd never leave that place. Like one of those nightmares where you keep running and running only to discover you're chasing yourself. Nothing I was going to find in there could make a difference now. I had all the evidence I needed. This wasn't good. I needed to find a way out of that stairwell, and fast. That would have been too easy. My eyes and throat burned, but at least I could breathe. I was trying to work out what direction I was headed in when I discovered some more Brazilian architecture not designed for the American physique.
was, the tape from the Bronco security system. Jesus, it was that guy. I had seen him in the favela. Bachmeyer, Becker's right-hand man. His time would come. Him and Becker.